వెల్కమ్ టు బ్లూప్రింట్ స్టడీ ఛానల్. ఈరోజు మనము CTET పేపర్ 1 EVSలో మ్యాప్ అండ్ స్కేల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాల్వ్ చేద్దాము. దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ డూ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది వాట్ ఈస్ అ స్కేల్. స్కేల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ రిప్రజెంటేషన్. యాక్చువల్ లైఫ్లో ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అంత డిస్టెన్స్ని మనం పేపర్ మీద చూపించలేం కాబట్టి అదే డిస్టెన్స్ని స్మాలర్ యూనిట్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీ ఇంటి నుంచి స్కూల్కి 1 కిలోమీటర్ ఉంటే ఆ 1 కిలోమీటర్ని మనం పేపర్ మీద చూపించలేం, బట్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ షో ఇట్ యాజ్ 1 సెంటీమీటర్. సో అలా బిగ్గర్ డిస్టెన్స్ని స్మాలర్ డిస్టెన్స్లో ప్రొపోర్షనేట్గా ఏదైతే మనం చూపిస్తామో దాన్నే మనము స్కేల్ అంటాం. నౌ లెట్ us begin. Question number 1 is December 1st, 2022. In the textbook of class 5, a map of Golconda Fort is printed. The scale of the map is printed on the right bottom of the map, which is given below. 1 centimeter is equal to 110 meters. A student measured on this map the distance between Fateh Darwaza and the Jamni Darwaza as 9.8 centimeters. On the basis of this measurement, the actual distance between the two places must be. అంటే ఇది మ్యాప్ ఉంటే ఈ మ్యాప్లో రియల్ లైఫ్లో ఏదైతే 110 మీటర్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారో దాన్ని మనము 1 సెంటీమీటర్ కింద చూపిస్తున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇస్, ఈ ఫతే దర్వాజాకి జామ్లీ దర్వాజాకి మధ్యలో 9.8 సెంటీమీటర్ ఉంది. 1 సెంటీమీటర్ అంటే రియల్ లైఫ్లో 110 మీటర్స్ అన్నప్పుడు 9.8 సెంటీమీటర్స్ అంటే రియల్ లైఫ్లో ఎంత? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ నౌ. Now let us write the scale first. 1 centimeter అంటే 110 meters. Okay. సో 9.8 సెంటీమీటర్ అంటే రియల్ లైఫ్లో ఎన్ని మీటర్లు? ఇది ఎలా చేస్తారు? సింపుల్ లాజిక్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ 1 సెంటీమీటర్ 110 అయితే 9.8 అనేది 1 సెంటీమీటర్ కంటే ఎక్కువ. సో 9.8 సెంటీమీటర్ అంటే 110 కంటే ఎక్కువ వస్తుందా తక్కువ వస్తుందా? ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ వస్తుంది. జనరలీ ఆ నంబర్ ఎక్కువ రావాలి మనకి ఆన్సర్ అంటే దట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఉన్న నంబర్ కంటే చిన్నది రావాలి అంటే దట్ మీన్స్ డివిజన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇక్కడ పెద్ద నంబర్ రావాలి కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్. 9.8 ఇంటూ 110. సో 9.8 ఇంటూ 110 చేస్తే 8 9 8 9 8 8 2 16 17. దిస్ ఇక్కడ డెసిమల్ తర్వాత ఒక్క డిజిట్ ఉంది. సో ఇక్కడ డెసిమల్ పెడితే డెసిమల్ తర్వాత 1 డిజిట్. దిస్ మేక్స్ ఇట్ 1078 మీటర్స్. ఓకే. నా 1078 మీటర్స్ అన్నది ఇక్కడ అసలు లేదు. మీటర్ ఉన్నది ఒకటే ఒక ఆప్షన్, అది కూడా 107.8. సో దిస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. 1 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు, 2 కిలోమీటర్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి గో ఫర్ 2 ఉన్న వాటిని మనం ట్రై చేద్దాం. సో కన్వర్ట్ యువర్ మీటర్స్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్. మీటర్స్ని కిలోమీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే డివైడ్ చేయాలి. సో 1 కిలోమీటర్ అంటే ఎంత? 1 కిలోమీటర్ అంటే 1000 meters. సో వెన్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ 1078 meters ఇంటూ కిలోమీటర్స్, డివైడ్ 1078 by 1000. ఎనీ నెంబర్ వెన్ యూ డివైడ్ బై 10, 100, 1000, 10,000 ఇలా జీరోలతో మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని జీరోలు ఉంటే డెసిమల్ పాయింట్ అన్నీ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది ప్లేసెస్. సో ఇక్కడ 3 జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1078 అంటే 1078.00 అని అర్థం. 3 జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 2 3 ప్లేసెస్ మూవ్ అవ్వాలి. సో దిస్ మేక్స్ ఇట్ 1.078 కిలోమీటర్స్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. Question number 2. In the tourist guide of Delhi, a map is given. On this map, at its one corner, it is mentioned scale 1 centimeter is 990 meters. If on this map, this measured distance between any two places is 21.2 centimeters, the actual distance between the two places is. So 1 centimeter ante map lo 990 meters. So 21.2 centimeter ante enta. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందులో టూరిస్టుల గురించి అంటున్నారు కాబట్టి ఢిల్లీలో మ్యాప్ తీసుకుని నడుస్తూ ఉంటే 1 సెంటీమీటర్ అంటే 990 meters అన్నారు కాబట్టి మ్యాప్లో 21.2 అన్నది ఎంత డిస్టెన్స్ అన్నది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనం అసలు నడవగలమా నడవలేమా అన్నది ఒక ఐడియా వస్తుంది.
That is the reason we need such conversions. So 21.2 centimeter అనేది 990 మీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 21.2 into 990, 9 2s are 18, 9 1s are 9 10, 9 2s are 18, 19, 1 9 0 8, 8 8 9 10 2 0. ఒక్క డిజిట్ ఉంది డెసిమల్ తర్వాత, సో ఇక్కడ పెడదాం. సో 21.2 సెంటీమీటర్ అంటే 2098 మీటర్స్. సో మీటర్స్ అనేది అసలు ఆప్షన్స్లోనే లేదు. సో కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్. సో 1 కిలోమీటర్ అంటే 1000 మీటర్స్ కాబట్టి 20988 మీటర్స్ అంటే 20988 డివైడెడ్ బై 1000. 3 జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడి నుంచి 1 2 3 ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి 20.988 కిలోమీటర్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్. సో 20.9 అంటే ఏంటి? 20.9 అంటే 21 కిలోమీటర్స్ అని చెప్పి అర్థం. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, February 6, 2023 పేపర్లోంచిది. Following scale is printed at one of the corners of a map of the Union Territory of India. The scale is 1 centimeter ante 960 meters. If on this map the measured distance between any two places is 39.8 centimeter, actual distance enta? So 1 centimeter ante 960 meters annappudu 39.8 centimeters ante 39.8 into 960. Now let us multiply and see. 39.8 into 960. 8 6 are 48, 9 6 are 54 and 4 58, 6 3 are 18, 19 20 21 23, then 8 9s are 72, 9 9s are 81 and 7 is 88, 9 3s are 27, 27 and 8 ఎంత అయింది? 37, 35, 3 and 5, 8, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 3, 0. ఇక్కడ డెసిమల్ తర్వాత ఒక్క డిజిట్ ఉంది కాబట్టి డెసిమల్ ఇక్కడ పెట్టాలి. సో 39.8 సెంటీమీటర్ అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ 38208.0 మీటర్స్ వచ్చింది. కానీ ఆప్షన్స్ అన్నీ కిలోమీటర్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ మీటర్స్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్. హౌ డు యూ కన్వర్ట్ మీటర్స్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్? 1 కిలోమీటర్ అంటే 1000 మీటర్స్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ 38208 డివైడెడ్ బై 1000. సో డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 3 zeros కాబట్టి ఇట్ విల్ మూవ్ 1 2 3 places. That makes it 38.208 kilometers. So if you round it off, it goes to 38 kilometers. Option 3 is your answer. Question number 4, in the textbook of class 5, it looks the same but it is not the same. Scale ఒకటే ఇచ్చారు కానీ ఈ మెజర్మెంట్ మార్చారు. సో 1 సెంటీమీటర్ అంటే 110 మీటర్స్ కాబట్టి 15.2 సెంటీమీటర్ అంటే 110 ఇంటూ 15.2. నో లెట్ us do 15.2 ఇంటూ 110 ఈజీ అవుతుంది. 251 సో 27610. డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 1 డిజిట్. సో ఇక్కడ పెడితే డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 1 డిజిట్. సో యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి 1672 మీటర్స్. కానీ అన్ని ఆప్షన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి టు కన్వర్ట్ మీటర్స్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద మీటర్స్ బై 1000. సో డివైడెడ్ బై 1000 చేసినప్పుడు 3 zeros ఉన్నప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడి నుంచి 1 2 3 ప్లేసెస్ జంప్ అయ్యి 1.672 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. Question number 5. On a map of a city, following scale is mentioned at its right bottom. Scale is equal to 1 centimeter is equal to 950 meters.
Actual distance is 19.2. So the actual distance enta. Same problems anni. 1 centimeter ante 950 meters kabatti 19.2 centimeters ante 19.2 into 950. So let us multiply 19.2 into 950. 5 2s are 10, 9 5s are 45, 46, 5 1s are 5, 9, 9 2s are 18, 9 9s are 81, 82, 9 1s are 9, 9 and 10 ఎంత అవుతుంది 19 and 17 1 7 2 8 that makes it 0 6 2s are 12 13 14 10 12 8 1. So I didn't take 1 0. Let us take this. So decimal తర్వాత 1 digit ఉంది కాబట్టి decimal point మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. So this makes it 18240 meters. Options are in kilometers కాబట్టి to convert meters into kilometers 1 kilometer అంటే 1000 meters కాబట్టి divide this by 1000. 3 జీరోలు ఉన్నప్పుడు 3 ప్లేసెస్ జంప్ అవుతుంది. That makes it 18.24 kilometers. So 24 అన్నారు కాబట్టి we can round off to 18. Option 4 is your answer. Question number 6. ఇది January 13th ఇది. In the textbook for Golconda మళ్ళీ సేమ్ ఇచ్చి ఇదే ఇచ్చారు. జస్ట్ స్ప్రే ఈసారి కూడా మీకు అలా నంబర్ చేంజ్ చేసి సేమ్ క్వశ్చన్స్ రావాలని చెప్పి 1 సెంటీమీటర్ అంటే 110 మీటర్ కాబట్టి 13.7 అంటే 110 into 13.7. Let us multiply 13.7 into 110 easy. 731 731 7 10 4 5 1 ఇంకో 0 1 డిజిట్ కాబట్టి ఇక్కడ రావాలి మనది. సో నౌ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1507 మీటర్స్ కాబట్టి ఆప్షన్స్ కిలోమీటర్లో ఉంది. డివైడెడ్ బై 1000. The decimal point will jump 3 points. That makes it 1.507 kilometers. Option 2 is your answer.